ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ RohiVlogs. ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చేసాము ఒక సరికొత్త వీడియోతో. అదే మన బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియంలోని సైన్స్ ఇంటరాక్టివ్ మ్యూజియం. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇంటరాక్టివ్ సైన్స్ మ్యూజియంకి అయితే వచ్చేసాం. బయట చూస్తే రిసెప్షన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. పక్కనే జ్యువెలరీ షాప్ కూడా కనిపిస్తుంది. రైట్లో అయితే స్టాట్యూ ఉంది బిర్లా గారిది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, బ్యూటిఫుల్ ప్లానెట్స్ అయితే క్లియర్గా చూపెట్టడం జరిగింది. ఎర్త్ విత్ అదర్ ప్లానెట్స్ అనేది టోటల్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈచ్ ప్లానెట్ గురించి వివరాలు కంప్లీట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. కిడ్స్కి అయితే ఇక్కడ బెస్ట్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ అని చెప్పొచ్చు ఈ ఇంటరాక్టివ్ మ్యూజియం అనేది. ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియంలో భాగంగా ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ప్లానెటోరియం అండ్ డైనోసారియం చేయడం జరిగింది. సెకండ్ పార్ట్లో మోడర్న్ ఆర్ట్స్ గ్యాలరీ అండ్ స్పేస్ మ్యూజియం బ్యూటిఫుల్గా అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 3. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కిడ్స్ చేస్తున్న యాక్టివిటీ కేక్ ది బర్డ్ అనేది ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు. ఏం చేయాలంటే హ్యాండిల్ తిప్పుతూ మీ ఎదురుగా ఉన్న ప్లేట్ని అయితే గమనించండి. ప్లేట్లో ఒక చిలుక, మరోవైపు పంజరం బొమ్మ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది కదా. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దృష్టి స్థిరత్వం, పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్ అనేది ఈ ప్రయోగంలో మనకు కనిపిస్తుంది. రెండోది చూస్తే చలనచిత్ర ఫోటోగ్రఫీ, మోషన్ పిక్చర్ ఫోటోగ్రఫీ. మనం రీల్స్ ఏ విధంగా అయితే మూవ్ అవుతాయి అనేది ఆ విధంగా హ్యాండిల్ తిప్పడం వల్ల మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటరాక్టివ్ విభాగంలోకి అయితే వెళ్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రెడ్ బటన్ నొక్కేసరికి ఈ ఎగ్జిబిట్ ఏం డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తుంది అంటే లైటింగ్ బీమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. దీన్నే జాకబ్ ల్యాడర్ అని కూడా అంటారు, మీరు గమనించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, సూర్యుడు అనేవాడు సోలార్ పవర్కి మెయిన్ సోర్స్ అని చెప్పాలి. సౌర ఫలకాల యొక్క కాంతి శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తాయి, మనకు తెలిసిన విషయమే. విద్యుత్ శక్తి ఒక ఫ్యాన్కి అనుసంధానం చేయబడింది. దీని కారణంగానే ప్రతి నిలువు గాజు గొట్టంలోని బంతులు అయితే పైకి ఎగురుతున్నాయి. మీరు చూడండి ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు కనిపిస్తుంది కన్వెక్షన్ కరెంట్ ఏ విధంగా పాస్ అవుతుంది, గమనించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ విజన్, రెండు రంగుల కలయిక వేరొక రంగును ఏర్పరుస్తుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. దృష్టి స్థిరత్వ నియమం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇల్యూషన్ విత్ ఏ రింగ్, వలయంతో దృష్టి అనేది భ్రాంతి చెందుతుంది. ఆ ప్రయోగం అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. ఫ్రెండ్స్, దీనిని ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్లాస్మా గ్లోబ్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఆ వేవ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇన్విజిబుల్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. టోటల్గా అయితే క్లోజ్ ఉంది. కొన్ని రంధ్రాలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్నవి. దానిపైన మనం ఫింగర్స్ పెట్టేటప్పుడు లోపల ఉన్న ధ్వని అనేది ప్రసారం అవుతుంది. లైట్ ఆపరేటెడ్ రిలే అంటారు దీన్ని. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే బ్యూటిఫుల్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ గ్యాలరీ అనేది టోటల్ ఫ్రేమ్స్ పెట్టడం జరిగింది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తే వేవ్ మోషన్, ఇది కూడా ఒక ఇల్యూషన్ అని చెప్పాలి. హ్యాండిల్ తిప్పేటప్పుడు పూసలు వేరు స్థానాల్లో ఉన్నప్పటికి కూడా మనం మూవ్ చేసే ముందు అయితే ఒక వరుస క్రమంలో ఒక ఇల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ చేయబడుతుంది, మీరు గమనించవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఉన్నది కదా ఒక బోర్డు అనేది, ఇక్కడైతే మనం ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్కి గురి అవుతాము. ఈ బోర్డ్ని కింద ఉండేటప్పుడు ఇదేమో మనకి ఏ అర్థం కాదు, జస్ట్ డాట్ లైన్స్ లా కనిపిస్తుంది. బట్ దీన్ని సమాంతరంగా మనం పైకి ఎత్తి చూసేసరికి ఇక్కడైతే క్లియర్గా ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకి.
not right without them. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. ఫ్రెండ్స్, వింటేజ్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఎంటైర్ రూమ్ మొత్తం కూడా కంప్యూటరే. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మొబైల్, ల్యాప్టాప్ ఒక హ్యాండ్ సైజులో అయితే వచ్చేసాయి. బట్ ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది ఈ సైజులో ఉండేది. 3rd జనరేషన్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. Riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, వరల్డ్ లార్జెస్ట్ కెమెరా ఇది. చాలా చాలా పెద్దది ఉంది. దీనికైతే ఒక ట్రక్ కావాలి తీసుకెళ్ళడానికి. సో మీరు చూస్తున్నారు కదా, వరల్డ్ లార్జెస్ట్ కెమెరా ఇట్ బిర్లా సైన్స్ మ్యూజియం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తే ఒక క్యాబిన్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఈ క్యాబిన్లోకి వెళ్ళి ఒక రెడ్ బటన్ అయితే మనం ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేస్తే మన ఆపోనెంట్గా సడన్గా ఒక స్కెలిటన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది, ఒక అస్థిపంజరం. చూస్తే భయం వేస్తుంది. సో కొత్త వాళ్ళు, హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే సడన్గా అయితే వెళ్ళొద్దు, ఇలాంటివి ట్రై చేయొద్దు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్, మన వీడియోని కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు మళ్ళీ ముందు చేస్తూ మీ ముందుకైతే వస్తాను. ఫ్రెండ్స్, అంతవరకు బాయ్ బాయ్, లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్.